Welcome 6th standard to your history class, and this is the second video of the second lesson, that is the lesson from hunting, gathering to growing food. That is the second lesson. Now in the last video, where did I reach? Now I told you the type of stone tools the people used, isn't it? And also the last I have reached here in the caves, on the walls of the caves and all, paintings. And about what? About wild animals. And the paintings and all were very accurate. കൃത്യമായിട്ടാണ് അവർ അതൊക്കെ വരച്ചിരുന്നത് ഈ ഗുഹകളിലൊക്കെ. Now today I am going to start about finding out about fire. അന്നത്തെ കാലം തീ, earliest people they used fire. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും? Now in that map 2, there is one triangle, Kurnool caves. Somewhat it is coming in Andhra Pradesh, I think so, Kurnool caves. So in that caves and all, when the archaeologists, when they digged, they found traces of ash. അതായത് വെണ്ണീരിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച്. So these archaeologists have proved that the people used fire. Now why did they use fire? One thing, as a source of light. രാത്രി ഇരുടാവുമ്പോൾ വെട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they used fire. Then other to roast meat and also to scare away animals. അതായത് മൃഗങ്ങൾ, വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ പേടിച്ച് ഓടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് also they used fire. Now here there is one question. What do we use fire for today? ഇന്നത്തെ കാലം നമ്മൾ എന്തിനാ fire? In order to cook food, isn't it? But in some village areas and all, there is no electricity and all, they use this fire to light the rooms. Then for what we use in the North India, in the cold season and all, to keep them warm, they use fire. For all these reasons we use fire nowadays. Now here names and dates they are telling about: Paleolithic age, then Mesolithic age, Neolithic age. Paleolithic means, paleo means old, lithos means stone. So you know, in the old age and all, that's called a stone age. In a stone age the parina, because in those days they used weapons made of stone. That's why that. And also Mesolithic age means that is microlith stone. നന്ന ചെറിയ സ്റ്റോൺ, നല്ല മൂർച്ചയുള്ള സ്റ്റോൺ, അത് ഈ മരത്തിൻ്റെ പിടീൻ്റെ അവിടെ കറ്റത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. Neolithic means new stone age. അതായത് in those days they started farming. ഈ Neolithic ഏജിലാണ് farming തുടങ്ങിയത്. So that and all only a little they have written. Then next is what? A changing environment. How did the environment change? You know that 12,000 years ago they are telling the climate of this world changed and grasses and all began to grow. Appo grasses oka valaran thodangiyappo what happened? The number of animals also increased. ഏതൊക്കെ animals ആണ് ഈ ഗ്രാസിനെ മേലെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, ആ animals ഒക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. Which are all animals? Deer, antelope, goat, sheep, cattle. All these animals survived on grass. അപ്പോൾ ആ animals ഒക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന്മാർ, ഏർലി പീപ്പിൾ, അവരവരെ ഹാബിറ്റ്, സ്വഭാവം നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ആനിമൽസ്, food habits, their breeding season, അതായത് അതിനെ പിന്നെ ഗിവിങ് ബർത്ത് എന്നുള്ള ആ ബ്രീഡിങ് സീസണൊക്കെ അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഏത് ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു? ഫോർ ഹേർഡിങ് ആൻഡ് റാറിങ് ആനിമൽസിലേക്കുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു. ഇൻ ഓർഡർ ടു കീപ്പ് ആനിമൽസ്, അതിനെ വളർത്തുക, ഫോർ മിൽക്ക്, ഫോർ മീറ്റ്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു തിങ്കിങ് കെയിം, ഹേർഡിങ് ആൻഡ് റാറിങ്. Fishing also became important at that time. Now next is what? That is what? Changing environment. Next, the beginning of farming and herding. Now beginning of farming and herding. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയത്? Now ആ സമയത്തായിരുന്നു several grain bearing grasses. അന്നത്തെ കാലം കൃഷിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഗ്രാസസ്
all this wheat in a plant, rice in a plant, maize in a plant ഒക്കെ belong to the grass family. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഈ വീറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വീറ്റ്, ബാർലി, റൈസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ കാട്ടുചെടി മാതിരി അത് തുടങ്ങി. സോ ദ പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു നോട്ടീസ് ദിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രെയിൻ ഈ ഫുഡൊക്കെ. ആൻഡ് സോ ദേ ബിഗാൻ ടു നോട്ടീസ് വെൻ ദീസ് ഗ്രാസ് ടുക്ക് time to grow and to produce this grain, and when these grain ripened, അത് റൈപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ തുടങ്ങി. they started cultivating, farming, growing plants on their own. കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ they became farmers. People became farmers. And also that is how farming started. പിന്നെ that herding animals, അതെങ്ങനെ തുടങ്ങിയത്? they began to attract and tame animals. അതായത് അന്ന് ആനിമൽസ് ഒന്നും ഈ മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. സോ they began to attract the animals. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും വെച്ചിട്ട് ആ ഭക്ഷണം തിന്നാൻ വരും അവർ. അങ്ങനെ അവർ ആനിമൽസിനെ മെരുക്കാൻ തുടങ്ങി, tame animals. So which was the first animal to be tamed? That was the dog. Now you know, can you think why the dog was perhaps the first animal to be tamed? അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Because the dog അതൊരു പിന്നെ protected the master, isn't it? Protected the human beings from other wild animals, from strangers and all. അങ്ങനെയാണ് ഡോഗിനെയാണ് ആദ്യം അവർ മെരുക്കിയത്. ഡോഗ്. Even now also, isn't it? Dog guards the house and also help us to know by barking that the strangers have come. Now the dog was the first animal to be tamed. പിന്നെ കൂടാതെ മറ്റേ animals such as sheep, goat, cattle, all, pig and all, they lived in herds and most of them ate grass. അവരൊക്കെ ഗ്രാസ് ആ തിന്നത്. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? they protected these animals from other wild animals. മറ്റേ wild animals like the lion, tiger, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട്. അങ്ങനെ അവർ ഹേർഡേഴ്സ് ആയി. സോ they became farmers and they became herders. Now the next is what? Then I didn't write domestication. Next is domestication. Domestication means to tame animals, to domesticate animals. Now, not only domesticate animals, plants also. അതായത് plants that were not dangerous to any human beings or that causes disease or not. അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. So, they started to protect these plants. അവർ സ്വന്തം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And wild animals and wild പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നല്ല ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ് അവർക്ക് യോജിച്ചത്? that does not harm, which are all plants that does not harm, അത് അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസിനെ അവർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. So that's what in this picture you can see two type of teeth, one small teeth and the other one is big one. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ small teeth belong to tamed animals, domesticated animals like the sheep, goat, cattle and all. This big teeth and all belong to wild animals like the lion, tiger and all. So those are like gentle animals. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത അങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And also they protected these animals and all from other wild animals. So that's how domestication started. Now the next one is a new way of life. The next one is a new way of life. What is this a new way of life? Now, you know, the early people, they noticed ഓരോ ചെടികൾ എത്ര സമയം എടുക്കും വളരാൻ, ആഫ്റ്റർ വളരാൻ. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്ത് they cannot move from place to place. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിച്ച് they became watering the plants,
എന്നാലേ അത് വളരുള്ളൂ. വാട്ടറിങ്, വീഡിങ്, അതായത് ചീത്ത ചെടികളൊക്കെ പറിച്ച് അങ്ങനെ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈവിങ് അവേ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ്. എന്തൊക്കെ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാൻ അതിനൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് they started looking after these plants carefully. That's a new way of life. And one thing children, along this with video, I will send and give you all this complete these sentences and 2 or 3 answers I will send along with this video that you all copy down and then you all study children. Okay children, thanks.